Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. Mi hoffwn ni ddiolch i bob un sydd wedi cyfrannu i'r ddadl y pnawn yma. Mi wna i ddiolch hefyd i ambell un sydd ddim wedi cael y cyfle yn y ddadl y pnawn yma i gael ei safbwynt ar y cofnod. Mae enwi Jenny Rathbon, wrth gwrs, sy'n un oedd wedi arwyddo y cynnig hwn a sydd yma yn y siambr yn cefnogi 100% yr cynnig sydd ger yn bron ni heddiw. Gai ddiolch hefyd i'r ysgrifennydd Cabinet am ei ymateb cadarnhaol i'r cais, i'r alwad benodol iawn sy'n cael ei gwneud ganddo ni heddiw. Ond mae'n diolch i yn benna i'r unigolion a'r teuluoedd hynny sydd wedi byw efo'r anghyfiawnder yma ers cymaint a theuluoedd rheini sydd wedi colli eu bywydau. Ac am ei hirddas a'i dycnwch wrth bwyso arno ni i sicrhau i bod nhw rwan gobeithio yn gallu cael cyfiawnder. All members today have told us about the real experiences of constituents, of friends, of family members even, have recounted heart-wrenching experiences that highlight to us why it is that we are demanding this action. Julie Morgan eloquently put the case for an inquiry. Mark Isherwood described the scale UK-wide of this tragedy, this scandal and the inadequacies of the compensation scheme. Di Rees reminded us of the stigma that runs alongside the ill health. Di Lloyd reminded us that it's 16 years since this Assembly discussed this very issue and still we await action. And Hevin David summed up our intention quite simply today as a call for action. That call is a very simple call. Mae'r hyn da ni'n ei ofyn amdano fo y pnawn yma yn syml iawn. Fel da ni wedi glywed, mi gafodd 283 o bobl yng Nghymru i heintio efo hepatitis C neu HIV ar ôl derbyn cynnyrch gwaed wedi heintio yn y 70au a'r 80au. Mae 70 o'r rheini wedi marw bellach. Mae henwa, unwaith eto, i'w gweld ar y sgriniau o gwmpas y siambr yma. A tu ôl i bob enw, mae yna unigolyn nath orfod byw bywyd yn dioddau salwch a stigma, drwy ddim bai eu hunain. A tu ôl i bob enw, mae yna deuluoedd sydd wedi gorfod galaru drwy ddim bai eu hunain. Yn y grŵp trawsbleidiol ar waed wedi heintio, da ni wedi clywed disgrifiadau pwerus o brofiadau dioddefwyr a'i teuluoedd. Nid yn unig symptoma meddygol ag effaith corfforol heintiau, ond hefyd yr effaith seicolegol arnyn nhw a'i teuluoedd a'i ffrindiau, am ragfarna pobl tuag atyn nhw pan oedden nhw'n deud bod ganddyn nhw HIV neu hepatitis C, ac euogrwydd rhai ohonyn nhw oedd wedi heintio gwir, gwragedd neu fabanod yn ddiarwybod. Oherwydd hynny, ffactora fel hyn, mae llawer wedi dewis dioddau yn dawel, ond i ddwysau y dioddefaint, mae llywodraeth ar ôl llywodraeth hefyd wedi dewis aros yn dawel a gwrthod datgelu neu fynd at wraidd beth yn union aeth o'i le a pham. Mae dioddefwyr a'i teuluoedd yn haeddu cael gwybod ac maen nhw'n haeddu cael cyfiawnder. Un o ganlyniadau'r diffyg atebion, y diffyg canfyddiad o be aeth o'i le, ydy'r diffyg trawiadol, fel da ni wedi glywed y pnawn yma gan sawl aelod yn y pecyn o iawndal sy'n cael ei dalu i ddioddefwyr a'r teuluoedd. Dydy'r galwadau yma heddiw am ymchwiliad ddim yn cymryd lle galwadau am well pecyn cymorth ariannol i ddioddefwyr. Dwi'n reit siŵr bod yr ysgrifennydd Cabinet yn clywed hynny. Ac yn sicr ddyla ymchwiliad cyhoeddus llawn ddim fod yn ffordd i alluogi'r llywodraeth i ohirio ymhellach gwneud setliad cyfiawn i'r bobl a effeithwyd. Wrth gwrs, dwi'n barod i gymryd. Would you agree with me that what is needed is a full and effective public inquiry, similar to the one that Charles Hendry conducted into the tidal lagoon, not one that takes 6 years and
comes up with one limp recommendation as what happened in Scotland. We need a full public inquiry so that we know that the NHS is a learning organisation and has learnt from the dreadful mistakes that were made. I'm grateful to the member for making that intervention, and she's absolutely right, of course, that what we want is a complete inquiry. We've waited long enough to get the answers to the questions that we ask, and I'm grateful that that point has been made. Inquiries that we have seen in Scotland have been useful in terms of the compensation structure, but it's not enough in itself. Yn dilyn ymchwiliad Penrose yn yr Alban yn 2005, mi gyflwynodd Llywodraeth yr SNP system newydd, well a thecach o gefnogaeth ariannol, am ei bod nhw'n credu fod gan Llywodraeth yr Alban gyfrifoldeb moesol i wneud hynny. Gadewch i ni yma hefyd gefnogi galwadau am ymchwiliad ond yn llawnach, fel cam tuag at roi'r gefnogaeth heddiannol i ddioddefwyr yng Nghymru hefyd, yn ogystal â'u teuluoedd. Gadwch i fi ddifynu gan un o'n etholwyr i, sef wraig Jennifer, yn dioddau o hepatitis C. Mi gafodd ei heintio yn y 70au. Dyma ddwedodd o. In the 14 years since she has become ill, she's been unable to do most of the things she did before. In the early days, she was so debilitated that she could not cook, could walk only a short distance, could not drive, found it difficult to understand basic things. She needed help washing and dressing. She has improved, slowly, but 12 years later, she still suffers from chronic fatigue, usually spending most afternoons asleep. She cannot cope with day-to-day housework and cooking, but she tries to do some, often making mistakes. Crucially, he says, in her words, she never has a good day, just bad or very bad. I've met Jennifer and her husband on a number of occasions. I've been struck by their dignity. Dignity in the face of what they have had to endure in terms of their health and in the face of an unjust compensation structure and of too many unanswered questions. 70 of the 283 contaminated in Wales are no longer with us. You've seen their names in the chamber today. We owe it to them, and we owe it to all those still living with the consequences of the contaminated blood scandal to seek answers once and for all. For justice, support today's motion. Thank you.